안녕하세요. 하루 일상 영어입니다. 오늘은 일상에서 자주 쓰는 영어 문장 공부해 보도록 하겠습니다. Air conditioning. 왜 벽에 구멍을 뚫어요? Why are you cutting into the wall? 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 저는 에어컨을 새로 샀어요. I bought a new air conditioning unit. 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 그런 식으로 설치하는 건 아닌 것 같아요. I don't think that's how you install it. 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 이전에 설치해 본 적이 있습니까? Have you ever installed one before? 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 아니요, 하지만 그건 여전히 잘못된 것 같아요. No, but that still looks wrong. 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 내가 뭘 하는지 알 것 같아요. I think I know what I'm doing. 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 저 벽 뒤에 수도관이 보입니다. I see water pipes behind that wall. 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 저는 그것이 에어컨에 좋지 않다고 생각합니다. I don't think that's good for the air conditioner. I don't think that's good for the air conditioner. I don't think that's good for the air conditioner. I don't think that's good for the air conditioner. 저도 그렇게 생각하지 않아요. I don't think so, either. 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 지금 전문가들을 불러주시겠습니까? Will you call some professionals now? 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 그게 가장 좋은 방법인 것 같아요. I guess that's the best thing to do. 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 당신은 처음부터 그렇게 했어야 했어요. You should have done so from the beginning. You should have done so from the beginning. You should have done so from the beginning. You should have done so from the beginning.
오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정은 저에게 큰 힘이 됩니다. 하루 1분 영어, 하루 일상 영어는 매일 아침 8시 업로드되며 일반 영상이 아닌 긴 영상은 일주일에 한 번 업로드됩니다.